So yesterday we have seen about your these things, right? Now let's try to understand. So grouping will be represented with open parenthesis and closed parenthesis. Grouping will be represented with your open parenthesis and closed parenthesis. There will be something called as indexing. So will be represented with your square brackets. Okay. So this grouping and indexing will go hand in hand. Okay. So now suppose the return XPath is resulting into multiple elements. The return XPath is going to result into multiple elements. In such cases, right, what is going to be happen? In such cases, if we want to select any specific element, in such cases we group them and apply index. Okay, so let's see that. So we have HTML tag as select here, correct? Now what I'm trying to do here is or else let me go here, I'll come back there and I'll tell you. Okay, let me take this double forward slash HTML tag A text is equal to computers. We have only one here. What is this, man? Why we are not getting multiple elements here? Now let's see this. Wait. We have let's see this one. So here we have anchor tag A
starts with, okay, text comma apple. Yes, now see here, there are how many elements that we are getting here? If you see in the bottom of the page here, how many elements? Anyone, you can read and tell me. 4. 1 of 4. So my target element is this one. My target element is somewhere in the bottom, it is available. So if I keep pressing enter, it will show me the all the available elements. So now you have to decide which element you want to take. So I would like to take this element which is available at the index number 2. In the index position number 2, I have my targeted element. My element is available at index number 2. This clearly reflects and tell me that my targeted element is available at index number 2. You guys can see this, right? Yeah. Okay. Now how can I get the element that is available at index number 2? So what you guys want to do, right? Just group your element starting lo ending lo ee parenthesis ivandi. That's it. It is going to be called as grouping. And then open your square brackets and tell which index position your element is available. My element is available at index number 2. So that I'll be getting 1 of 1. So that I'll be getting 1 of 1. Got it? Clear? Any questions? Grouping and indexing? Clear. Clear? Yeah. Similarly, we have one more method called as last method. So what is this last will do? So I want to pick always the last element. In just such cases, just put in square bracket as a last. So it will go and pick you the last element. Whatever the last element is there, it will go and pick the last element. So we don't have something called as first. First is not available in next path. We have only something called as last only. Okay? Now, next one is going to be called as normalized space. So this method is used to trim the spaces of inner text. So if the element inner text is having spaces, and if we want to ignore the spaces, right, we use this normalized space. So the syntax is very simple: /HTML tag. Okay, so normalize hyphen space, just put your text method is equal to single quotes value. Okay, value should not have any space. Value should not have any spaces. Okay, so this will work 100% for any kind of thing. నీకు ఎలిమెంట్లో స్పేస్ ఉండొచ్చు, బట్ నువ్వు రాసేటప్పుడు మాత్రం స్పేస్ ఉంచకూడదు. Okay, so let's see this. See,
It is able to locate. Now let me show you. We're trying to do starts with, right? Let me remove this starts with. It will work with any text, man. It's not like this. So now this is my element, right? నేను ఇక్కడ సపోజ్ ఈ యాపిల్కి కానీ స్పేస్ కానీ ఇచ్చాననుకో, okay, there is a space available. So even though there is a space available, if I use my normalized space, it is identifying. అదే నార్మలైజ్ స్పేస్ కానీ లేకుండా ఇస్తే మాత్రం ఇట్ వోంట్ ఐడెంటిఫై మై ఎలిమెంట్. చూడండి ఒకసారి, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఇట్. అదే కానీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నార్మలైజ్ స్పేస్ ఇస్తే మాత్రం ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై. ఓకే, కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఇచ్చేటప్పుడు వాల్యూకి ఎటువంటి స్పేసెస్ ఇవ్వకూడదు. ఎలిమెంట్లో స్పేసెస్ ఉండొచ్చు, బట్ నువ్వు ఇచ్చేటప్పుడు వాల్యూకి మాత్రం స్పేసెస్ అనేవి ఉండకూడదు. మేక్ సెన్స్? క్లియర్? Yeah, yes, Pratap. Any questions? Others? Anyone? Shall we move on? Yeah, Pratap. I think Pradeep is pinging in the chat saying like his mic is not working. He has some question. He couldn't able to. 1 second.
ఓకే, సో నేను ఈ ఎక్స్పాత్ మీద ఐ హ్యావ్ డెడికేటెడ్ వీడియోస్ అవైలబుల్. నావే వీడియోస్ ఉన్నాయి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ హియర్, Are you dreaming of getting an IT job? okay. So here from video number 6, video number 6 to video number 17, please go through this. Video number 6 to video number 17. Okay, I'll be posting here only. Okay, so please go through that. You will get everything there. Okay, so now let's switch back to the actual content of our playwright. Okay, so which is going to be called as filter by text, which is going to called as filter by text, which is very much important. Okay, any question before I move on? ప్రతాప్ మనకి లైక్ సెలీనియంలో అబ్సల్యూట్ ఎక్స్పాత్ ఉంటుంది కదా, సో అలాగే ఇక్కడ The absolute expert we won't use anywhere, man. Don't waste time there. ఓకే It is waste time waste topic there is. అది ఎక్కడ వాడడం ప్రదీప్ భాస్కర్ మనం ఓకే ఒకసారి చూడాలి అంటే, ఇప్పుడు నాకు ఏదో కావాలి ఎలిమెంట్, ఏదైనా ఎలిమెంట్ కావాలనుకో ఏం చేయాలి, నేను ఇక్కడి నుంచి పాత్ రాస్తా వెళ్ళాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ ఫిల్టర్ బై టెక్స్ట్ కావాలనుకుందాం. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, కాపీ ఫుల్ ఎక్స్ పాత్, కీప్ ఇట్ హియర్. ఇంత పెద్ద రాస్తావా? ప్రతాప్ లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఒక ఎలిమెంట్ ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆ ఎలిమెంట్ నాకు ఏ అట్రిబ్యూట్ వర్క్ అవ్వలేదు ఐడెంటిఫై చేయడానికి. ఆ కేసులో ఓన్లీ వేస్ ఫర్ అస్, అదే చెప్పింది నేను. ఎక్స్పాత్లో మనకి చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ దీంట్లో కవర్ చేసిన నేను. పోస్ట్ చేసిన దాంట్లో ఉంది, దీంట్లో చూడండి. ఓకే ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే నీకు ఏదైనా ఎలిమెంట్ దొరకలేదంటే దాని నియరెస్ట్ ఎలిమెంట్ చూడాలి మనం. యా ఓకే,
ఓకే, సో నేను పేరెంట్ చైల్డ్ సిబ్లింగ్స్ చెప్పున్నా, అది ఒక్కసారి చూడండి, ఆ వీడియో చూడండి ఈరోజు. ఓకే ఓకే ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ఎలిమెంట్ లొకేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎప్పుడు కూడా అబ్సల్యూట్ ఎక్స్పాత్ రాయబాక, అసలు ప్లే రేట్లో ట్రై టు లిమిట్ యువర్ ఎక్స్పాత్, డోంట్ ట్రై గో విత్ ఎక్స్పాత్. ఓకే ఓకే, ఆ గెట్ బై రోల్ యాక్యురసీ వచ్చి 100% ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఫెయిల్ కాదు. ఓకే ఓకే ఓకే, సో ఈ ఎలిమెంట్ కావాలి నాకు. ఈ ఎలిమెంట్కి ఎటువంటి ప్రాపర్టీస్ లేవు నాకు. ఈ ఎలిమెంట్కి నాకు ఎటువంటి ప్రాపర్టీస్ లేవు. సో నేనేం చేస్తాను అప్పుడు, దానికి నియరెస్ట్గా ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ ఐడెంటిఫై చేస్తా. నాకు ఈ ఎలిమెంట్కి నియరెస్ట్గా దీని లేబులే ఉంది, ఇంకేం లేదు. చూడు, యా యా సో నేనేం చేస్తాను ఇప్పుడు, ఈ లేబుల్ని ఐడెంటిఫై చేసి, ఓకే ఇది నాకు ల్యాండ్ మార్క్ అవుద్ది. ఇప్పుడు నాకు లేబుల్ అనేది ఏమవుద్ది, ఇట్ ఈస్ ల్యాండ్ మార్క్ ఫర్ మీ. ఇక్కడి నుంచి నాకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ఎక్కడుంది, దీని పక్కనే ఉంది, రైట్. యా ఏం కరెక్ట్. చేస్తాను, ఈ ఎలిమెంట్ లొకేట్ చేసి నాకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్కి దారి ఎత్తుకుంటాను. ఎలా వెళ్ళాలి, దీని ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ పక్కనే ఉంది. సో ఒక ఎలిమెంట్కి ఇంకొక ఎలిమెంట్ పక్క పక్కనే ఉంటుంది, సిబ్లింగ్స్ అంటాం. ఓకే అవన్నీ ఆ వీడియోలో కవర్ చేశాను నేను. సిబ్లింగ్స్ అంటే ఏంది, పేరెంట్ అంటే ఏంది, చైల్డ్ అంటే ఏందని ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి ఈరోజు. ఓకే ప్రతాప్. ఓకే, సో నీకు అర్థం కాదని నేను చెప్తాను మళ్ళీ. ఓకే ఓకేనా, క్లియరా? యా ప్రతాప్. Okay, so let's see about filter by text. Okay, one of the very important topic. Okay, filtering of elements. Filtering of elements. So how to understand this filter by elements? ఓకే, సో నాకు ఒక అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ ఉంది ఈ విధంగా. ఐ హ్యావ్ ఏ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ లైక్ దిస్. ఈ అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్లో, ఓకే, సో ఈ అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్లో నాకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ సమ్వేర్ ఎక్కడో ఉంది. ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ విచ్ పొజిషన్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. ఓకే, కానీ ఈ లిస్ట్ వచ్చేసి చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంది, విచ్ ఈస్ గివింగ్ మీ మోర్ దెన్ వన్ ఎలిమెంట్. నేను ట్రై చేస్తుంటే నాకు ఎలిమెంట్స్ అనేవి మల్టిపుల్ మ్యాచెస్ వస్తున్నాయి. సో అట్లా కాకుండా నేను ఒక ఏరియా పర్టికులర్ ట్యాగ్ ఆఫ్ ఏరియాలోకి వెళ్ళి ఆ ట్యాగ్ని ఫిల్టర్ చేసుకొని నాకు కావాల్సిన టెక్స్ట్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ పట్టుకుని రావాలి. ఐ నీడ్ టు పిక్ ఆల్ దోస్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, స్పెసిఫికల్లీ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ టెక్స్ట్. సో ఇక్కడ చూసినట్టు కూడా అదే చెప్తాడు. లొకేటర్స్ కెన్ బి ఫిల్టర్ బై టెక్స్ట్ విత్ లొకేటర్ డాట్ ఫిల్టర్ మెథడ్. లొకేటర్ డాట్ ఫిల్టర్ మెథడ్లో ఏం చేయొచ్చు, మనం లొకేటర్స్ని టెక్స్ట్ రూపన వీ క్యాన్ ఫిల్టర్ దెమ్. ఓకే, సో అవి కేస్ సెన్సిటివ్ అవ్వచ్చు, కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. బట్ దిస్ మెథడ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ఫిల్టర్ దోస్ ఎలిమెంట్స్. అది ఏ లెవెల్లో ఉండని, ఎక్కడైనా ఉండని. ఓకే, నో మ్యాటర్, ఇట్ విల్ గో అండ్ సర్చ్. సో హౌ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ హియర్ ఈస్, what it is going to do, right? It is going to first get elements by the role having list item. లిస్ట్ ఐటమ్తో ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని పట్టుకొని వస్తుంది, తీసుకొని వచ్చి. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు ఇవన్నీ లిస్ట్ ఐటమ్స్ అనమాట. ఎల్ఐ అనేది లిస్ట్ ఐటమ్స్. చూడండి, ఈ యూఎల్ కింద ఎల్ఐ ఉంది. అందరు గమనించండి ఒకసారి, చూడండి ఇక్కడ. హలో, యా ఎస్ ప్రతాప్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఎ లిస్ట్ ఐటమ్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను, నేను గెట్ బై రోల్ బై లిస్ట్ ఐటమ్ అని చెప్పాను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు ఈ లిస్ట్ ఐటమ్స్ ఎంటైర్ పేజ్లో లిస్ట్ ఐటమ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ పిక్ చేసుకొని వచ్చి తర్వాత ఏం చేస్తుంది, ఫిల్టరింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ విత్ ద టెక్స్ట్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ 2, విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ టెక్స్ట్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ 2. సో ఈ లిస్ట్ ఎల్ఐ అనే ట్యాగ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఎంటైర్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ అన్ని తీసుకొని వచ్చి తర్వాత దేనికైతే టెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఉందో వాటిని పట్టుకొని వస్తుంది. కానీ ఓకే, కెన్ యూ సీ దిస్? ఆర్ యు క్లియర్ till this point? Get by role of list item, and then what happened, I am trying to filter with
ప్రోడక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏం జరుగుతుంది, నాకు దీని పక్కనే ఉండే డిసెండెంట్ ఎలిమెంట్, దీని పక్కనే ఉండే ఎలిమెంట్ కావాలి, ఏదది యాడ్ టు కట. ఓకే, నాకు నెక్స్ట్ సిబ్లింగ్ కావాలి. సో వాడు ఏం చేశాడు, ఫిల్టర్ చేసుకొని వచ్చాడు, దాని తర్వాత ఉండే గెట్ బై రోల్ ఆఫ్ యాడ్ టు కార్ట్ ఎలిమెంట్ ఐడెంటిఫై చేశాడు, అండ్ దెన్ హీఈస్ క్లికింగ్ ఇట్. సో నీ ఎలిమెంట్, నీకు ఎక్కడైనా ఎలిమెంట్ ఎటువంటి ప్రాపర్టీస్ దొరకకపోతే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వే టు ఫిల్టర్ అవుట్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఫైండ్ ద యాక్యురేట్ వన్. మేక్ సెన్స్? క్లియర్? Yeah. Okay, similarly okay, so elements which are having ascendants, descendants, parent and child. Okay, so this I will cover tomorrow. So I request you guys first to go through this one today. Which one నేను పోస్ట్ చేసిన ఈ వీడియో ఉంది కదా, ఈ వీడియో చూడండి, then I will cover about this descendants, ascendants and all. So try to spend some time today on this and try to get this parent child hierarchy. So then I'll tell about the next concepts that are available. Filter by text, ascendant, descendants. Clear? Okay, so try to spend some time in that video, come back and let me know if you have any questions. Then I will cover this children's, descendants, ascendants, everything. We'll cover this one. This is a major concept, like where we are getting more questions. How do you filter this? Yeah. Okay, so just try to spend some time there, I'll tell you. Okay. Okay, thank you then. Yeah. Thanks, Pratap.